Stansted, the land, the livestock, and the farms. Armin Roof's little piece of paradise. Ici, voyez-vous, nos terres, ils vont jusqu'à la forêt là-bas. Là. Et puis, de ce côté ici, à droite, là, les vaches à bœuf sont au pacage. Allô, cocotte. Bonjour, toi. Je suis arrivé ici avec mes parents en 1965. Puis ensuite de ça, moi, j'ai arrivé à l'âge de 13 ans et demi. J'ai jamais retourné à l'école parce que j'étais mordu de l'agricole. Ça va bien, vous autres? Ouais, les gros museaux. Je pense que la terre, c'est elle qui m'a permis d'avoir une vie que moi, j'ai appréciée, c'est ça. J'aime bien ça être ici parce que c'est un des plus beaux coins du Québec. Je prêche toujours pour mon coin parce que c'est vrai, c'est un beau coin. But the picture got a little darker about 10 years ago. J'ai vendu une partie de mes terres. C'était des terres du long de la rivière Tomiphobia. C'est des terres qui s'inondaient à chaque printemps, mais ces terres-là sont très productives. Mais la plus grosse partie est à l'autre bout. The new owner, a grain producer, decided to apply municipal biosolids to fertilize the fields. J'ai remarqué ça, qu'il y avait des tas de sludge, des usines d'épuration, là. Puis il a étendu ça sur le terrain là-bas. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Sludge, biosolids, municipal sewage waste, a category of amended soil. Or to put it bluntly, human manure. Whether it comes from the municipal system, industry, or septic tank waste, wastewater is treated at the province's 800 treatment plants, which purify the water as much as possible before discharging it into waterways. Sludge is the main waste product of this treatment. There are three main disposal options: landfill, incineration, or applying it to agricultural fields. On essaie de faire accroire au producteur agricole, c'est bon pour lui. Je suis d'accord que ça a une certaine valeur fertilisant. Biosolids have several advantages. They're rich in nitrogen, phosphorus, and organic matter. With some exceptions, they're not allowed to be used on fields which produce vegetable or food crops. Amended soil reclamation companies provide the link between the treatment plant and the fields. In Quebec, two main companies are Viridis and Englobe. In general, they are the ones who solicit farmers like Armin. Parce que moi, je m'informe, moi, je suis producteur agricole, on a tous eu des pamphlets pour fertiliser nos champs. C'est quoi qu'il y a dans votre compost? Ah, là, ça doit être directement des biosolides, des noms de compost. The sector is governed by the Guide to Recycling Fertilizer Residual Materials. There are strict rules to follow. The agronomists hired by the sludge reclamation companies take care of all the administrative aspects. Vous préparez tout ça. Je m'en occupe. Ah, c'est bien ça. Mais c'est vous ne payez rien. Donc, mais quand je dépose, vous vous occuperez de l'étendre, quoi. C'est quasiment un cadeau du ciel, ça. The company's agronomists produce a recycling agro-environmental plan for the farmer. They also write the project notice and submit it to the Ministry of the Environment. The government has established monitoring standards for certain toxic substances. Il y a certains critères. Au Québec, on a vraiment un cadre réglementaire assez sophistiqué. On surveille les contaminants comme le plomb, le nickel, le cadmium, l'arsenic, quelques dioxines et quelques furanes aussi, qui sont des composés chimiques. Les fleurs, c'est correct, mais pour tout ce qui est légumes, c'est interdit. OK, c'est correct. Bon, ça veut dire que vous faites du foin, tout ça, c'est bon. Du foin, céréales, soya. Est-ce que je peux le mettre aussi pour du soya que je planifie de vendre sur le marché consommation? Je peux-tu le mettre pareil?
consommation humaine, c'est pas autorisé. OK. Mais consommation animale, c'est autorisé. Ce qui est le plus frappant que le monde devrait se réveiller, quand c'est pour une culture consommation humaine, on ne doit pas le mettre. Juste là, ça devrait réveiller. Sylvain Laroche is an independent agronomist in the Eastern Townships. He does not work for a valorization company. For the past 18 years, he's specialized in agro-environment. About 10% of his clients use biosolids. Moi, dans le fond, c'est certains clients qui ont été approchés par les compagnies qui font de la valorisation. Ils disent, bon, ben moi, je voudrais l'essayer, qu'est-ce que tu en penses, tout ça. Clients using biosolids are mostly agricultural producers with large fields who don't have access to animal manure nearby or who don't produce enough. Because of inflation and the war in Ukraine, the cost of fertilizer has exploded. Sludge, offered free of cost, is becoming an attractive option. The demand for biosolids currently exceeds the supply on the market. Cette année, il y a eu, je ne peux pas dire un engouement. Les producteurs qui en prenaient avaient envie d'en avoir un petit peu plus. Spring and fall are the spreading seasons. Mountains of sludge accumulate in the fields. From the road, the piles hardly attract attention. Seen from the air, the volume is impressive. The Environment Ministry is seeing a growing interest in municipal sludge. It identified 229 projects in 2012 and 421 in 2018, a 45% increase. Parce qu'il y a des matières où il faut être à 500 mètres des maisons voisines. Ah ouais, OK. À cause de l'odeur. C'est parce que il y a des contaminants dedans qui pourraient peut-être faire de quoi à la source d'eau ou c'est d'après vous, c'est quoi? Oui, parce qu'il faut protéger la source d'eau. Sometimes the transaction is made directly between the farmer and the company's agronomist, without consulting a second independent agronomist like Sylvain. C'est un débat à l'ordre des agronomes présentement. Un représentant peut-il être neutre? On est dans... Vous êtes... Ça, c'est carrément... La question se pose à l'ordre, puis il y a un débat présentement parmi les membres de l'ordre des agronomes. The Ministry of the Environment authorizes and monitors the activities. It sets the guidelines to avoid environmental contamination, but it doesn't analyze sludge before land application. The company does that. The ministry does not cross-check. The department investigates if it receives complaints from the public after application. In addition to this process, the department conducts its own audits. Documents we obtain show several faults committed by agronomists. False statement. Sampling conducted in an inadequate and biased manner. Highly significant excess levels of nickel, molybdenum, chromium, and zinc. Application within 15 meters of a house. Land application within 2.8 meters of a ditch. 30 meters from a water source. Land application 100 meters from a well used for human consumption. Storage of non-compliant biosolids, pathogens. In addition, some of them have been registered lobbyists, promoting biosolid application while remaining agronomists. Ça me décourage juste de voir qu'il y a encore des agronomes qui, comment je dirais ça, qui se laissent convaincre à dire, avec la bénédiction de l'environnement, que c'est correct de mettre ça sur des terres agricoles où on produit du foin. Is there a conflict of interest? We asked the president of the Order of Agronomists. Donc, moi, il y a des aspects de ça là, que j'apprends aujourd'hui avec vous. J'étais pas au courant. Est-ce que c'est acceptable ou pas? On peut se questionner, effectivement.
After our interview, Ms. Giguère sent us a further response. The notion of social acceptability must be considered. The Order expects its members to exercise caution and to avoid conflict of interest situations at all costs, under penalty of sanctions. In July 2022, the Order of Agronomists disbarred one of its members for 2 months. The disciplinary board accused him of objectively serious failings and of having placed himself in a conflict of interest. His reports, the ruling said, were riddled with significant omissions such that the protection of waterways, wells, and nearby dwellings were jeopardized. Ça crée un précédent au niveau des MRF pour l'Ordre des agronomes, donc c'est une décision qui est importante. But there's something else that troubles Sylvain Daroche. Il y a peut-être des contaminants qu'on n'analyse pas aujourd'hui, qu'on va analyser dans 20 ans. Ou des trucs qu'on ne sait même pas qu'ils existent. C'est toujours ça. Là. What is in human manure that is spread on farmland? Mon ordre professionnel me demande de protéger le public. S'il y a vraiment un danger à utiliser ces produits-là, il faut faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans les champs. To find out, we visited the environmental chemistry laboratories at the University of Montréal. Researcher Sébastien Sauvé's team is looking at compounds of emerging interest, including those found in biosolids. Il y a des données de par le monde, mais au Québec, on a peu ou pas de données sur les teneurs des biosolides par rapport aux contaminants émergents de type médicaments, hormones, plastiques, PFAS. Les biosolides, on voit que c'est beaucoup plus sombre. Hein? The scientist pays special attention to PFAS, chemicals of emerging interest, also called forever chemicals. Les PFAS, on s'y intéresse puis on s'inquiète parce que justement, elles sont très difficiles à dégrader. Elles donc restent très longtemps dans l'environnement. Elles ont une tendance à se bioaccumuler ou à se concentrer dans l'environnement, dans la faune et même chez les humains. Il y a des effets chez l'humain bien documentés au niveau du métabolisme des gras, donc ça peut causer des problèmes de cholestérol avec les problèmes cardiaques qui peuvent être associés à ça. Il y a des problèmes au niveau de la réponse immunologique, donc de développer une bonne réaction d'immunisation pour un vaccin, par exemple, et ça contribue à plusieurs cancers. Et là, on commence à s'inquiéter des effets sur notre santé puis sur la santé de l'écosystème. Nous sommes inconscients du taux du taux de ces substances-là dans les biosolides. Et ensuite, parce que les biosolides peuvent s'accumuler dans le sol et avec l'eau qui percole dans le sol, ça peut retourner dans les eaux souterraines. Ça présente quand même un danger important pour les humains et aussi pour les animaux et sur la qualité de la végétation pour l'alimentation humaine. Pour l'instant, il n'y a aucune norme, il n'y a aucun cadre réglementaire associé à ces contaminants d'intérêt émergents-là. We showed the images to Saba Khan. The lawyer specializes in international environmental law. Her expertise is in chemicals and waste-related laws. C'est choquant, c'est
C'est clair que les contaminants dans ces boues vont retourner dans l'environnement directement. Et donc, ça va juste continuer le cercle vicieux de la contamination. Currently, the Quebec government knows virtually nothing about the presence of PFAS in the province's sewage sludge. Researchers from the University of Waterloo tested sludge from 9 sewage treatment plants across the country. They all contain PFAS. Such an exercise has never been done in Quebec. Les premières données qu'on a eues au labo pour les biosolides sont toutes fraîches, on vient de les obtenir. For our investigation, 2 samples were taken from one of the sludge piles in central Quebec, which had a foul odor. Ouais. On le sent, hein? Oui. Quand on ouf, quand on déplace un peu, là. The highest rate among samples was 118 parts per billion. Est-ce qu'on a ce qu'on a besoin? Merci. A worrying level, says Sébastien Sauvé. Première affaire qui m'a sauté aux yeux dans les chiffres, c'est qu'on a effectivement dans les 2 biosolides, les 2 échantillons de biosolides qu'on avait, il y a des niveaux qui sont quand même pas négligeables. The second sample has a concentration level of 71 parts per billion. À ces niveaux-là, il y a une source de PFAS dans l'eau usée qui arrive à la station d'épuration-là. Là, on ne sait pas d'où vient ce tas-là, c'est quoi l'origine, d'où ça vient. Ben, ça sent un peu, là. Il y a un petit quelque chose, mais tu sais, le nez dedans, là, je m'attendrais à pire. With the help of Sylvain Laroche, the chemist also took samples from one of the agronomist's clients who uses biosolids. Ah, là, celle-là, j'ai plus dérangé, on sent plus, là. The farm is ideal for the exercise. Biosolids were applied to parts of the field. The other parts were not. A portion of the cow herd ate hay grown in field fertilized with biosolids. The other did not. The news isn't good for Sylvain Laroche's client. The manure from cows fed hay without biosolids had a level of 0.84 parts per billion. The manure from cows fed hay from the field fertilized with biosolids is 3 times more contaminated with PFAS. C'est très inquiétant, là. Écoute, je peux pas dire. Moi, je saute pas du bois, moi, le matin, là. Mais ce qu'on voit là, c'est que c'est à peu près du simple au triple. On a 3 fois plus de PFAS dans le fumier des vaches qui sont nourries avec un foin qui vient d'un site où on a fait des épandages. Clairement, il y a un transfert. Et s'il y a 3 fois plus de PFAS dans le fumier de la vache, il faut se rappeler que la vache a tout un système d'intestin et de digestion compliqué. Et donc, c'est clair que tout ce temps-là que les PFAS sont dans ses estomacs puis dans sa digestion, il y a une absorption. Et donc, là, on n'a pas tout mesuré s'il y avait des résidus dans la viande, dans le lait, etc. Avant ça, je savais pas c'était pas de quoi qu'on parlait. Puis, tu sais, c'est même pas dans les normes du ministère de l'Environnement. Vous allez lui dire quoi à votre client? Vous pouvez dire tel que c'est, là, comme celle-là, là, mais je pense que le connaissant, je pense que pas sûr qu'ils vont en mettre encore pendant 20 années. Ouais. Since only a small number of samples were analyzed, the data must be treated with caution, especially before making any assumption about the concentrations of PFAS in the cow's milk. C'est plus dans le long terme. Si on a des sites qui ont reçu beaucoup plus de biosolides ou si on a des fermes qui produisent avec une source de nourriture pour les animaux qui est beaucoup plus concentrée en PFAS, là, il pourrait y avoir peut-être un transfert plus élevé. Donc, il faudrait vraiment mesurer le lait. Not far from here, south of the border, the state of Maine has been testing PFAS in water, soil, manure, milk,
and the blood of agricultural producers. Based on the results of this extensive investigation, and until a best way to dispose of sludge is known, the government has applied the precautionary principle. The spreading of sludge is now strictly prohibited. And now this sludge is being diverted to Quebec. Sanford Ponds, home for over 200 species of birds. They attract birders from all over Maine. We see mallards, common mergansers, wood ducks. André Brousseau is proud of the aeration ponds. He manages the municipality's wastewater treatment plant in the southern part of the state. These lagoons are used for excess flows. But right next to the ponds, problems are piling up. That is a big problem. He could no longer dispose of sewage sludge for fertilization purposes. Even though the backhoe tries to maximize space, the landfill is overflowing. This landfill is full, yep. In recent years, to keep the landfill from piling up too quickly, the municipality invested nearly $2 million to produce compost from its sludge. The product was sold to farmers, landscapers, cities, and individuals. Now the compost heap is only getting bigger. The results were that we had forever chemicals within our compost. We'll show you how hot it is. André Brousseau had his compost tested. The results show PFAS, even though the sludge was mixed with other materials, including wood and ash. Maine prohibits any use of biosolids or compost made from sewage sludge. The plant manager and dozens of others like him around the state are struggling with the same problem. Sludge is piling up, and they have to get rid of it. Our options are landfill only. There's no land application, and the issue with the landfills is there's not a licensed landfill around here. Obviously, we have the one behind this building, but that's at capacity. A letter addressed to one of these managers, of which we obtained a copy, says more about the impacts of this decision. Casella, one of the largest U.S. biosolids processors, says Maine's new regulations will force it to develop new markets for its compost, including the Canadian market. En ce qui concerne l'échange commercial, alors les échanges transfrontaliers, il n'y a pas de règles strictes ou de limites sur le commerce des biosolides parce que même s'ils sont faits à partir des déchets municipaux, ils sont considérés des produits et non pas des déchets. Alors, ce ne sont pas des produits qui sont réglementés comme des substances hasardeuses ou des déchets hasardeux. After the ban in Maine, André Brousseau received a proposal from Quebec. Englobe contacted us about a month ago with a strong interest in our biosolids. So there's a big need for compost in Quebec. Englobe would be a lifeline for us because we would have an endpoint for these residuals.
The other lifeline is RMI. The company is an American partner of Englobe, also specialized in the valorization of biosolids. They're coming to New Hampton, New Hampshire, where our facility is. If you look at 93, and we're right in the middle, and then it goes up into Canada. Maine wastewater treatment plants are now diverting their sludge to the New Hampshire Treatment Center. Now, we don't do the hauling to Canada. Our company has that contracted out, and so they're responsible for the transport and crossing the border and compliance for delivery. With the information we obtained, we were able to locate the truck of a Canadian transport company, a subcontractor of Englobe, arriving from New Hampshire at the border crossing in Stansted. In the case of our current drive to Canada, we're doing maybe 4 to 5 loads a week, depending on the week. Each load is 30 tons of matter. Materials that we have diverted, some of the material to Canada, is going to be land applied and benefit farmers in Canada. That's wonderful. It's here, in Bury, in the eastern townships, that the truck we followed is dumping its cargo. Englobe opened the doors of its composting site to us. Contrary to what RMI reports, Englobe assures us that U.S. municipal sludge is not spread on agricultural fields. On n'aurait pas assez de notre propre fumier humain à gérer sans avoir à gérer celui des Américains. C'est-à-dire, c'est une belle matière, OK? Ça fait que le biosolide, comme je vous explique, qui proviennent du Canada, des États-Unis, c'est un biosolide. Donc, à la base, c'est la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que le biosolide qui pourrait être contaminé avec des niveaux élevés de PFAS ne vienne pas ici. With municipal biosolids from the United States, Englobe produces compost, which ends up somewhere else in the environment. On va faire un produit fini qui peut être soit du compost pur ou des terreaux qui est, en fait, on va ajouter certains ingrédients au compost pour en faire certains types de terreaux pour du paysagement ou du gazon ou autre chose. Si on a quelque chose qui a des concentrations très élevées dans ce qui nous arrive, qui est mélangé avec du compost propre, puis on a contaminé du compost propre, puis là, on peut avoir un problème. Il faut mesurer. On ne peut pas juste diluer sans mesurer, il faut qu'on sache. Mais le problème, c'est que si en ce moment, il n'y a pas de seuil ou de critères pour définir qu'est-ce qui est propre pour les PFAS, bien, on ne peut pas savoir. Je n'ai pas de biosolides municipaux qui sont étendus dans les champs. On a certaines boues de projets papetiers qui n'ont aucunement du PFAS, qui sont effectivement envoyés à l'agricole. Back in central Quebec, at the pile delivered by Englobe, the one we tested, which showed up to 118 parts per billion of PFAS. The material has been spread, and the roadside sign says it's paper mill sludge. It's believed to be from Quebec, according to Englobe. Nothing illegal, because in Canada and Quebec, there's no law governing the presence of PFAS in biosolids. Tout est fait selon les normes. Ça veut dire que c'est au ministère de se réveiller. Moi, comme simple citoyen puis producteur agricole, me poser des sérieuses questions à l'efficacité du ministère de voir au bien de sa population. In this context, Englobe is self-regulating. A certified laboratory it hires systematically tests U.S. sludge for 22 types of PFAS. The company regularly tests PFAS concentrations for Quebec sludge. Même s'il n'y a pas de normes qui sont très développées, on est proactif et on veut s'assurer qu'on gère bien la matière. Et on va prendre des tests du gisement, ce qu'on appelle le gisement, avant même de les recevoir,
pour, entre autres, évaluer là, les teneurs en PFAS et s'assurer que c'est des gisements qui sont propices là, à être reçus. When the levels surpass their standards, Englobe ensures that the material is not imported into Canada. C'est quoi les niveaux que vous vous êtes autodictés? Oui, bien écoute, c'est des niveaux très bas. OK, je vais vous dire ça. On travaille avec des spécialistes dans le domaine et on est très prudent. Donc, il y a des niveaux qui se rapprochent là, de ce que le Maine avait fait, là, qui est de 2,5 ppb. ppb, or parts per billion. Prior to the ban, the Maine government regulated two types of PFAS. PFOA was limited to 2.5 ppbs, and PFOS was limited to 5.2 ppbs. Sébastien Sauvé's results on the sludge we tested from Englobe shows that it is 5 times more concentrated in PFOA and 6 times more contaminated than PFOS than in the old Maine standards. In an email, Englobe says they're surprised by these results because their own data doesn't support this finding. Whether the sludge is from Quebec or from Maine, Louis Côté maintains that reclamation remains a green option. Pourquoi je me priverais de cette matière-là, qui a des telles propriétés et qui permet de sauver de l'enfouissement? Ça contribue à la santé des sols, diminution de gaz à effet de serre et tout ça, et qu'on élimine des engrais, peut-être chimiques. C'est clair que les PFAS sont un enjeu environnemental majeur, on ne peut pas le nier. Il y a certainement un retard pour réglementer puis mettre des normes et des critères clairs. Mais là, il y a une urgence parce que s'il y a un transfert de pollution puis on va être pris avec le problème que le Maine avait parce qu'on laisse faire. S'ils ont des problèmes aux États-Unis avec ce composé-là, on serait peut-être mieux d'y voir au plus sacré ici, là. Ça presse. The Ambassador Bridge, the Detroit-Windsor link, the route for biosolid trucks between Michigan and Ontario. It's like 70,000 dry tons. Those are U.S. tons, but yeah, it went to Canada. Denise Trabich-Pointer is the toxic substances specialist for the Sierra Club in Michigan. According to the environmental group, more than 2,300 truckloads of sludge cross the Ontario border each year. That's the equivalent of 6 trucks a day. If you'd be Canadian, how would you react? I would certainly wonder, yes. I would care that there was something coming across the border. So, yeah, I would be concerned. But I would also start to be curious about what's going on in my country. Michigan is one of the leading industrial states in the United States. This is where PFAS originated. There are oil refining operations, rubber and plastic industries, paper mills. I'm going to suggest it's probably more prevalent and well-known in the United States, and certainly in Michigan and Maine and some of the Northeast states. Maine is the only state so far to have banned sludge application altogether. Michigan is the only other state that closely monitors PFAS in biosolids and on farms. But its approach is different from Maine's. Below 20 parts per billion of PFOS, land application is allowed. That's 4 times higher than Maine's pre-ban threshold limit. And that's the standard Englobe wants for Quebec. Le Maine a pris une position, mais il y a d'autres endroits comme le Michigan qui sont en train de travailler
d'autres types de positionnement parce qu'il y a un bénéfice à utiliser les biosolides. Puis présentement, on se positionne très bas pour apprendre puis s'assurer qu'on ne met pas personne en danger. Before she began tracking biosolids for the Sierra Club, Denise Trabich-Pointer worked 42 years for a PFAS emitter, the American chemical giant DuPont. DuPont was convicted by the U.S. courts in the mid-2000s for withholding information about the toxicity of products used in Teflon. This PFAS saga made her do a complete 180. Yeah, it's funny because I even had some friends of mine from DuPont on Facebook said, you joined the dark side. And I said, maybe it's the other way around. In Quebec, we wanted to have explanations from the Ministry of the Environment. Both Minister Benoit Charette and the ministry refused our interview requests. However, before our investigation, an official from the ministry answered questions from our colleagues at La Semaine Verte regarding the possibility that sludge was crossing the border. Donc là, on n'a pas été mis au courant qu'il y ait une volonté d'importation spécifiquement de ces boues-là. Mais par définition, vous ne serez pas les premiers au courant, j'imagine? On est quand même souvent mis au courant. As for Englobe, the company refuses to disclose the quantities it imports into Quebec. C'est des informations qui sont compétitives, donc je vais les garder pour moi. Pouvez-vous peut-être juste m'énumérer les endroits d'où viennent les boues américaines? Bien, c'est des contrats, encore là, que j'ai de commercial et qui sont confidentiels, donc ça aussi, je vais le garder pour moi. But it's not just Maine. We discovered that New Hampshire, Massachusetts, Vermont, and New York also export biosolids to Quebec. Pour moi, ce qui est un peu aberrant, c'est de m'imaginer qu'il y a des bouts d'épuration qui arrivent des États-Unis sans être documentés. The government has only very partial data on the volumes of biosolids imported. C'est pas réglementé. Il n'y a aucune façon, il n'y a aucune suivi ou obligation de rapporter des transferts au gouvernement. Alors, c'est très normal que le gouvernement québécois n'a aucune idée de ces quantités-là. According to the Ministry of the Environment, the origin points of municipal biosolids are kept in the operator's records. Quebec must therefore knock on the door of the companies to find out where these biosolids come from and exactly how much sludge or compost is being imported from the U.S. Englobe wants to collaborate and says it would like to see a better defined regulatory framework. On souhaite qu'il y ait des règles qui soient très claires. Parce que, je veux dire, on fait les bonnes choses, mais on va travailler avec les gens du ministère pour partager ce que nous, on sait. For those with boots on the ground, it's time to act. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens au niveau éthique. Puis si tu sais que c'est dangereux, tu l'envoies ici puis ça ne l'est plus. Ça n'a pas de bon sens. Oui, oui. La moralité, c'est une autre paire de bottes. Il y en a qui disent, ben, c'est correct, je ne mets pas ça chez nous, mais je mets ça ailleurs. À ce moment-là, la moralité, je trouve que si c'est pas bon pour moi, pourquoi que je le mettrais sur la terre d'un autre? Je pense qu'il faut se questionner, puis il faut revenir je pense à l'importance, là, puis que le gouvernement légifère, puis qu'il nous donne des outils réglementaires. Quebec also told us that they're currently conducting a research project on emerging contaminants of interest in municipal biosolids. Meanwhile, Ottawa plans to release a report on the status of PFAS in 2023. The federal government may restrict the use of PFAS. Mais d'ici là, pourquoi on continue et pourquoi on n'applique pas le principe de précaution? Il faut que les gens le demandent, il faut qu'il y ait une volonté des gens de mettre la pression sur nos politiciens. Nos politiciens vont bouger, mais là, c'est vraiment une question politique. Là. La science, pour démontrer qu'il y a des problèmes, elle est très claire.
Ce qui n'est pas clair en ce moment, c'est comment on établit les seuils. Et donc là, il faudrait peut-être agir de façon un peu plus préventive ou par principe de précaution pour faire des normes rapidement. C'est comme très urgent, là. Ça donne le goût d'appeler mon député, ça. Simple de même. Il faut que ça soit normé, ça n'a pas de bon sens, là. C'est clair que les PFAS sont un enjeu environnemental majeur, on ne peut pas le nier. Il faut bouger vite, sinon on fait de l'expérimentation à grande échelle chez nous, dans notre cours.